سلام دوستان، به سلسله درس‌های ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس دوم second lesson. سیستم اعداد ارقام رومی. System of numbers Roman numerals. انسان ها از زمانهای قدیم تا به امروز انواع مختلفی از سیستم های اعداد را ایجاد کردند، مانند اعداد چینی، اعداد بابل، اعداد یونانی و غیره. در اینجا ما فقط در مورد دو سیستم اعداد یعنی ارقام رومی و سیستم اعشار صحبت می‌کنیم. دوستا، سیستم اعشار یک سیستم جهانی است که در نقطه دنیا مورد استفاده قرار میگیره. اما سیستم ارقام رومی که یک سیستم غربی یا سیستم اروپایی است، هنوز هم در زندگی روزمره گاهی در لابلای کتاب ها، در فصول کتاب یا در مثلا ساعت ها یا در جای مختلف استفاده میکنن که ما میپردازیم به این فصل درس دوم به او و چگونگی نوشتن آن و چگونگی خواندن آن. Humans created different number system from ancient times until now, like Chinese numerals, Babylonian numerals, Greek numerals, and so on. We'll talk about two number systems. One is Roman numerals and the second is decimal systems. Decimal system is a system which is worldwide. Every part of the world people using this system, the decimal system. And Roman numerals is a European or a Western system of numbers that is still in daily life we can see in different ways in the books, in many other ways. We're gonna talk about that, how it's gonna be written and how it's gonna be read in this chapter. ارقام رومی یا رومن نیومرالز این توسط اعدادی است که توسط امپراتوری روم مورد استفاده قرار می گرفت و در اروپا تا اواخر قرون وسطا استفاده می شده است. Roman numerals were used by the Roman Empire. They continued to use the number system until the late Middle Ages. ارقام رومی در زندگی امروز در شماره گذاری فصل‌های کتاب به زبان اروپایی، در نسخه‌های داکتر و بسیاری موارد دیگر از جمله در ساعت‌ها، ساعت‌های دیواری و اینا استفاده میشه. In today's life, we still use Roman numerals and in numbering European books, in doctor prescriptions, and many other way like the clock, numbers on the clock, and many other ways. ارقام رومی یا اعداد رومی با ترکیب این ارقام که دیده میشه ساخته میشه. یکی از I, V, X, L, C, D, M. یعنی 7 تا فیگور یا 7 شکل که یکیش I است، یکیش V است، یکی X است، L است، C است، D است و M است که Iش یک نمایندگی میکنه، V 5 نشان میده، X 10 نشان میده، L 50 نشان میده، C 100 نشان میده و D 500 نشان میده و همچنان M 1000 نشان میده. با ترکیب اینا ما ارقام رومی را به دست میاریم. Roman numerals be made by the combination of these figures. Those figures are I, V, X, L, C, D, M. Which is I shows number 1, 5 is equal to V is equal to 5, X
represent tens. L means 50. C is 100. D is 500, and M is showing the number 1000. So the combination of these number figures, we're gonna make a Roman numerals or Roman numbers. دوستا شما اینجا میبینین که از 1 تا 20 ارقام رومی شکل ذیل می داشته باشه. شما ببینین یک دانه های است، دو دانه های و سه دانه های است. یعنی تا 3 دانه پهلوی هم آیا نوشته میتونیم. مگر 4 ببینین که از ترکیب 5 و آی به دست آمده. یعنی آیا به طرف چپی وی اگر بنویسیم یک عدد از 5 کم میشه و او نمایندگی از 4 میکنه. وی همون 5 که دیدیم. مگر 6 ببینین باز هم از ترکیبی آی و وی وجود آمده، منتها به این دفعه آی به سمت راستش نوشته شده و یک عدد آی اضافه کرده به 5 که شده 6. 7 ببینین که وی و 2 دانه آی داریم، یعنی 2 دانه آی به طرف راست وی نوشتیم، 2 عدد آی اضافه شد که 2 عدد آی مساوی به 2 میشه و وی 5 است، میشه 7. 8 3 عدد هم رقمی، 3 عدد آی به طرف راست 8 شده. مگر نورک ببینین از ترکیب x و آی به وجود آمده. x 10 است، وقتی که آی به طرف چپش نوشتیم یک عدد کم میشه و این نشان میده که این 9 است. 10 مو x است، ولی به طرف راست x اگر شما یک آی اضافه میکنین این عدد یک به اندازه آی امو ارزش x بلند میبره که او 11 میشه. اگر 2 دانه آی بنویسین 12 و 3 دانه آی بنویسین 13 به دست میاریم. 14 از ترکیب 10 و 4 به وجود آمده. x ببینین 10 است، 4 اون قبلا در اینجا دیدیم، در ببینین در 4 آی وی است. آی وی را به طرف راست x می نویسیم، برای ما عدد 14 را به دست میده. 15 x و y است که x 10 است، وی هم 5 است. 16 ببینین از ترکیب 10 و 6 به وجود آمده. x 10 است، 6 وی آی 6 ببینین وی آی است و این به طرف راست x می نویسیم، 16 به دست میده. 17 ترکیب 10 و 7، 18 ترکیب 10 و 8، 8 ببینین، 7 ببینین که وی و وی آی به طرف راست x می نویسیم، 17 و 18 را به دست ما میده. 19 از ترکیب 10 و 9. 9 را شما ببینین که یک عدد به طرف چپ x می نویسیم 9 داد و این دفعه این 9 را که مو آی x است به طرف راست x می نویسیم، عدد 19 را به دست میده و 20 ببینین که دو عدد x پهلوی هم نوشتیم. در اینجا ببینید در طرف راست این صفحه شما اینجا ما توضیح دادیم در فارسی که چطور از شکل میتونه 3 بار در کنار یک دیگر نشسته شود. یعنی قبلا اوایل 4 تا آیم می نوشتن، ولی اینا بعداً تا 3 تا را محدود کردن، عوضش یک کم ساختن، یعنی اون طرف چپ نوشتن. ارقام کوچک ارزش در سمت چپ، ارزش ارقام بزرگ را با توجه به مقدار آنها کاهش میده. یعنی ارقام کوچک وقتی که به طرف چپی ارقام بزرگ می نویسیم، از اعداد بزرگ به مقدار اعداد کوچک کم میشه. مثلا شما x ببینین، وقتی آی به طرف چپش می نویسیم یک عدد آی از x کم میکنیم که میشه 9. ارقام با ارزش کوچک در سمت راست ارقام با ارزش بزرگ مقدار ارزش بزرگ رو با مقدارشان اضافه میکنند. اگر ما یک عدد کوچک به سمت راستی ارقام بزرگ می نویسیم، این مقدار اعداد کوچک با ارزش اعداد بزرگ بالا میبریم. اگر شما 6 ببینین، یک عدد آی به طرف سمت راست وی نوشتیم، یک آی اضافه شد به عدد وی که 5 بود و این ما را به عدد 6 رساند.
Friends, there is Roman numerals from 1 up to 20, and if you can see that 1, 2, and 3 is made by eyes. One eye is 1, 2 eye is 2, 3 eyes 3, and they written side by side. But if you take a look, 5 is V. But the 4 is a combination of V and I. When you write it I and the left side of V, it's gonna give you 4. It reduce one I, which is 1, reduced from 5, which is number 4. And if you put it I to right side of V, it's gonna add it the value of I to the V, which is value of I is 1, and you're gonna add it 1I to V, which is 5, it's gonna give you 6. If you put it 2I, which is 2, to the right side of V, it's gonna give you number 7. Number 8 is 3I to the right side of V. And if you take a look, X, which is 10, but 9 is combination of I and X. I means 1. When you put it in the left side of X, it's gonna reduce one value of I, which is 1, from 10, which is X, it's gonna give you 9. If you put it the I, which is smaller value, to the right side of X, it's gonna give you 1 I more than X, that is 11. And if you put it to I in the right side of X, it's gonna give you 2 more than X, which is 10, is 12. 3 I's, 3 more, you added 3 I's, 3 number to the 10, which is X, is 13. But if you take a look of combination of 14, it's gonna combine from 10 and 4. And 4 is, you see, IV is 4. If you added IV, which is 4, to the right side of 10, it's gonna give you 14. 15 is XV. 16 is 10 and 6, which is X. And you see, take a look at the 6. 6 is VI. 17 is XVII. And 18 is 10 and 8, which is X and VII. 19 is combination of 10 and 9, which is 9 is IX. 9 is IX. When you gotta add it to the right side of X, it's gonna give you 19. 10 is X, 9 is IX. A combination of these two numbers is gonna give you 19, which is XIX, and 20 is XX. And there is some rules which is put it on the right side of the page in black ink, and you can see it. Every figures can be written 3 times, not more than 3 times. If you take a look at I for 3, 4 is not I 4 times. No, before was that at the beginning of the Roman Empire, it was 4 I's gonna be used. But the time they change it to reducing one number from V, which is 4, and now only 3 numbers beside each other can be written. And the another rule so far is that we're gonna put, if you put it the small value to the left, it's gonna reduce the value of the big numbers. If you can see X and I, if you put it I in the left side of X, it's gonna reduce one I, which is 1 number, from X, which is 10 number. It's gonna reduce that value to the 9. And if you put it the right side, it's gonna adding the value of the big numbers, small numbers to the right numbers, gonna add it the value of the big number by the value of the small number.
یک قوانین دیگه که اینجا هست اون را باید در نظر داشته باشین که باید گفتیم ما اعداد تا 3 رقم پالوی هم نمیتونیم بنویسیم مگر این تنها مختص به x c و m است، یعنی عددی که 10 100 و 1000 است. این 3 عدد با هم با ترکیب تکرار هم پالوی هم 3 بار بنویسیم، مگر عددی که مثلا v 5 3 دانه v که 15 میشه این رو نمیتونیم بنویسیم، یا 50 که l است 3 بار l پالوی هم نمیتونیم بنویسیم، فقط عدد x c و 1000 که m است پالوی هم بنویسیم. Friends, only there's a remind you that the rules, which is we can put it 3 numbers together beside each other. Only the multiple of 10, which is x, c, which is 100, and m, which is 1000, can be written beside each other. Other figures like 5, which is v, or l, like 50, cannot be written in this way. We cannot put it this three of them or 2 of them together like 2v. We cannot put it 2v to represent 10 or 3v which is 15. We cannot write it down like that. خب دوستا، حالا آمدیم در قسمتی که چند عدد سرش کار کنیم، ببینیم که عدد به چه شکل نوشته میشه. عدد اول 45 است. 45 از ترکیب 40 و 5 به دست آمده. 40 عدد 40 اگر ما x به طرف چپ l بنویسیم میشه 40. 5 هم v است میشه 45، یعنی x l v 45 به دست میاد. 45 gonna it's a combination of 40 and 5. 40 is xl. X in the left side of L reduce the value of L, which is 50, by 10 and give you 40. V is a 5, so 45 is XLV. 67 از ترکیب 67 به دست آمده. 60 است x به طرف راست l بنویسیم 60 میته و 7 هم است VII 67. 67 is a combination of 60 and 7. 60 is if you put it x in the right side of L, it's gonna give you 60 and VII is the 7, so 67 is combination of LXVII. 204 از ترکیب 204 به دست آمده. 200 است CC. 4 هم است IV. So CCIV is 204. 204 is combination of 204. 200 is CC and 4 is IV. So CCIV is 204. ما یک کلمه دیگر، یک حرف دیگر ما میخوایم سرچ کنیم، یک حرف بزرگتر است. 2020. 2020 از ترکیب 2 عدد یعنی 2020 به دست میآید. 2000 است MM 1000 است و 1000 پالش 2000 میشه. XX هم 20 است، پس 2020 است MMXX. 2020 is combination of 2000 and 20. 2000 is MM, M is 1000, another M is 1000 is 2000, XX is 20, so MMXX is 2020. خب حالا میایم یک عدد بسیار بزرگتری دیگره کمار چالش برانگیز است و میخوایم بنویسیم. این عدد است 928. 928 از 3 قسمت به دست آمده. 928. 900 اگر شما 1000 است
M. از 1100 کم کنیم C، یعنی 100 به طرف C را به طرف چپ M بنویسین، میشه 900. CM میشه 900. 20 دانه XX هست و 8 هست VII. خب 928 میشه CM XX VII. Friends, another number, 928 is combination of 900 plus 20 plus 8. 900 is, if you see 1000 is M. If you reduce 1000 by 100, it is C in the left side of M. It's gonna give you 900. 20 is XX and 8 is VII. So 928 is CMXXVII. So this number, if you practice again and again, you're gonna give more numbers. قانون 20%. Rule of 20%. دوستان ما یک قانون داریم به نام قانون 20%. البته به این نام یاد نمیشه، من نامش میمونم قانون 20% که این امرا با رقم L و رقم 500 سر و کار داره و این قانون به نام قانون 20% به نام گذاری میکنه. ما قبل از ببینیم 39 چگونه نوشته میشه. 39 C جمع 9 C است XX 9 است IX که اینمی 39 را نشان میده. اما ببینیم قانونی که 20% میگیم، قانون 20% امرای L سر و کار داره. هرگاه عددی که با L می نویسیم به طرف چپش و این عدد کمتر می سازه، عدد L میشکنانه یعنی کم می سازه، او باید حداقل 20% عدد L باشه. اگر شما ببینین 49 را ما ببینیم، 49 را ما به شکل 50 منفی 1 که 50 امو L است و یک آی است. اگر آی به طرف چپ L بنویسیم که ما منظور ما نوشتن عدد 49 باشه، این درست نیست. این به خاطر از این درست نیست که آی 20% L نیست، یعنی یک 20% 50 نیست، این 2% 50 است و این اشتباه است. و این شکل اگر ما بنویسیم یک ارائه عدد 49 به شکل اشتباه ما این را دادیم و این شکل درستش نیست. شکل درستش 49 را باید 40 جمع 9 بنویسیم. وقتی که 40 جمع 9 بنویسیم، 40 ما از ترکیب L و X به دست میآید. X به طرف چپ L می نویسیم. وقتی که به طرف چپ L نوشتیم، این میشه 40. X به طرف چپ L ده عدد کم میشه، 40 میشه و 9 است IX و این درست است به خاطر که X 20% عدد L است، یعنی 20% 50 است. پس ما اینجا یک قانون وضع میکنیم که I یعنی یک به طرف چپ، اگر ما به طرف چپ L می نوشیم درست نیست. باید که رقمی کوچک حداقل 20% عدد L باشه که او است X و همینطور به D که 500 است. اگر ما مثلا می نویسیم 450 و L به طرف سمت چپی D می نویسیم درست نیست. باید 400 جمع 50 نویسیم. 400 میشه C D 50 است V، یعنی به دو عددی چی میشه؟
قابل اجرا است 200%. ای قانون 20%. L و D است. Friends, now we're gonna talk about another rule which is apply for L, the combination number with L and the combination number with D. But that one I can tell it is 20% rule. But before that one, let's take a look at 39. 39 we can write it in 30 plus 9 because we cannot there's a 30 is a 3x beside each other and 9 which is ix, so it is 39. Okay, so the rule for the one which we are talking right now is a combination of L or D. The combination with L, the small number which is this, the left side of L supposed to be 20% of L. If it is less than that, if you write it in, it's not a correct way. Take a look at the 49. 49, if you write it 50 minus 1, it's not gonna be right because 1 is not 20% of 50. If you put it I as the left side of L, which is reduce the L value in 1, which is the value of I, not gonna be a proper way. It is wrong. It's not working. So because I is not 20% of L, it is 2% of L. So if you write it 49 as a 40 plus 9, that's gonna work. And how you gonna write it 40 gonna be XL, X in the left side of L. We're gonna take 10 number from L, which is 50, it's gonna be 40. And 9 is IX. So XL, IX is 49. So you can see that to X is a 10, which is 20% of L, which is 50. So 20% of L supposed to be written in the left side to get a number like reduced number. And so this is a rule for it is this rule is working only for X, for L and for 500, which is called 20%. So 20% rule working with L and X. That rule is not working for other number like X, right, C, and like M. For those number, you need only 10% of the number to be reduced from that number and gonna be written in the left side. So there is now it is two rule in this reducing formula. One is 20%, which is working with a combination of L and D, and another one is 10%, which is the combination of X, C, and M, and reduce those number, which is written by the left side of those numbers. قاعده و یا قانون 10%. Rule of 10%. دوستا یک قانون دیگه که فقط با اعداد X, C و M یعنی 10, 100 و 1000 این قابل اجراست. این قانون
مطالعه میکنیم وقتی که ما اعداد کوچک به سمت چپی اعداد x یا c یا m می نویسیم و که یک عدد کوچکتر نمایندگی بکنه، این عدد کوچکتر باید حداقل 10% عدد بزرگ باشه، یعنی 10% x باشه، 10% c باشه و 10% m باشه. اگر شما ببینین 90 100 c است، 10% c x یا x که 10 است هست و وقتی که میخوایم 90 بنویسیم x به طرف چپ c بنویسیم که 90 است و این عدد صحیح است، به خاطر از اینکه 10% c که 100 است 10%ش x که 10 است میتونه باشه. و اگر شما m ببینین m 1000 است، 10%ش که 100 میشه و او c است، وقتی که c رو به طرف چپ m می نویسیم 900 میده و این 900 900 که عبارت از سی ام است به شکل درستش است و ما میتونیم بنویسیم. همازو قانون 10% پیروی میکنم. Friends, we talking another rule. I call it an 10% rule. Rule of 10%. It's gonna apply with the numeral x, numeral c, and numeral m, which is 10, 100, and 1000. When we reduce these numbers, the number which we put at the left side of these numbers is supposed to be 10% of these three numbers. If you take a look at 90, the 100 is C, and we put it X to the left side of C to reduce the value of C by 10%. And that's gonna give you 90. So X is 10% of C, and that is the correct form of number 90. Or we talking about another number, 900. 1000 is M. So 10% of 1000 is 100. 100 is C. If you put it C, left side of M, to reduce the value of M by 100 is the correct form, because C is 10% of M. 100, which is C, is 10% of M, which is 1000. So this 900 is CM. If you put it another number, then the left side of M, which is less than 100, is not going to be correct. دوستان در قسمت آخری ای درس آمدیم و عنوان این قسمت از دانش خود را بررسی کنید. Check your knowledge. اعداد است که شما باید 9 عدد ما دادیم که را به ارقام رومی بنویسید. اولش هست 29 B 86 C 124 D 1987 E 207 F 264 G 198 H 204 I 69. منتها ما یک کماری شما رو میخوایم طریقش یاد بدم چه رقم می نویسیم. ایره با مو 29 باید بنویسین. بیره به شکل 80 جمع 6 بنویسیم. 124 100 جمع 20 جمع 4 1987 1000 جمع 900 جمع 80 جمع 7 و ای 200 جمع 7 اف 200 جمع 60 جمع 4 198 است 100 جمع 90 جمع 8 204 200 جمع 4 و 69 را همو 60 جمع 9 بنویسین و این را علیه را بنویسین و کامبینیشن از این اعداد میتونین به شکل رومی بنویسید.
Now we came to the end part of this lessons. It's called check your knowledge, and in this part there is some numbers. You're gonna write it down in the Roman numerals. The 29, 86, 124, 1987, 204, 207, 264, and 198, 204, and 69. I give you some tips to have the answer. 29 is 29. To B, 86, you can write it 80 plus 6, 124, 100 plus 20 plus 4, 1987, 1908, 1000 plus 900 plus 80 plus 7, 207, 200 plus 7, 264, 200 plus 60 plus 4, 198, 100 plus 9 plus 90 plus 8, 204, 200 plus 4, and 69, 60 plus 9.